Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk materi di pertemuan ini, Miss mau cek presensi dulu ya. Oke. Galuh, Anis, Hadir, Miss. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang naratif teks, yaitu fairy tale. Kalau kemarin kita udah belajar tentang apa anak-anak? Ayo, kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang fable. Sekarang kita mempelajari tentang fairy tale. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bakalan ada SBY dulu. Okay, good. Kalian nanti say the word on beat colors. Nanti kalian ngikutin beatnya, temponya. Nanti kalian ucapin misalnya merah, 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 tapi dalam bahasa Inggris. Oke? Kita mulai ya. 3, 2, 1, go. Semakin cepat ini. Oke, udah. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke materi. Oke, kita langsung gini aja. Have you ever read the stories? Kalian pernah nggak baca tentang cerita ini? Hidamari. Yes. Snow White. Yes. Rapunzel. And yep. Which stories are fairy tales? Ini kan ada dua tuh. Mana yang fairy tales, mana yang fables. Snow White. Fairy tales. Fairy tale. Oke, ya berarti yang di bawah adalah Fairy fables. tale. What makes fairy tales different from fables? Apa sih perbedaan dari fairy tales sama fables itu? Ini bisa ya. Kalau ada yang bisa jawab, kita lanjut ke ini aja ya, yang jelas. Penjelasan, what is a fairy tale? A fairy tale is a magical story filled with exciting adventures, brave heroes, and ancient creatures. It often has prince, princess, fairies, witches,
Ini ada pun struktur of fairy tales, itu ada orientation, itu introduce the characters and setting, complication, the main characters face as challenges, then resolution, the problem is solved, and then happy ending, fairy tales usually end with happy ever after. Sebenarnya nih struktur fairy tale sama fable itu sama. Ada yang mau bantu baca nggak untuk ini? Me. Features of a fairy tale: magic and fantasy. Fairy tales have magical elements like talking animals or spells. Good versus evil. There are kind characters, heroes, and bad characters villains. Next, Features of a fairy tale: lessons or moral. The story teach values like kindness and courage, royalty, and magical characters. Princesses, fairies, and witches are common. Happy endings. Most fairy tales have a joyful ending. oke. Oke, selanjutnya language future. Itu ada simple past tense, direct speech, and then adverb of time. Direct speech itu biasanya secara langsung, kalimat secara langsung kayak have you no other daughter? The prince asks. Itu biasanya tuh kalimat secara langsung. Itu direct speech. And then ada yang mau dibaca? Siapa yang mau baca ini selanjutnya? Yang fairy tale, Miss. Ya, dua-duanya juga. Okay. Fairy tale main characters, humans, prince, princess, kings and queens. Special elements, magic, fairies, witches, enchanted objects. Setting, kingdoms, castles, magical forests. Purpose, to entertain and teach a moral lesson. Example, Rapunzel, Cinderella, Snow White. Ending, usually a happy ending. Fable, main characters, animals that behave and talk like humans. Special elements, talking animals, no magical power. Setting, forest, rivers, farms, village. Purpose, to teach a moral lesson through animals. Example, the monkey and the crocodile, the lion and the mouse, the fox and the grapes. Ending, can be happy or sad, but always ends with a moral lesson. Oke, ini perbedaan dari fairy tale and fables. Di sini udah ada tertera di sini penjelasannya. Oke, kita lanjut lagi ke group activity. Miss punya cerita fable sama fairy tales. Nanti kalian berkelompok. Nanti kalian tulis di
over there. Which one? Yeah, it's okay. Okay. Terus
Picture and fairy tales versus fable. Oke. Ini refleksi ya. Tadi kan sudah dijelasin. What is the difference between a fairy tale and a fable? Sudah bisa dijawab. Tokohnya Miss. Ya. Terus Latar belakangnya. Kan kalau fable itu kan bisa berbicara ya, yang namanya bisa berbicara. Nah, fairy tale itu magic, gitu-gitu ya. main karakterisnya sih. Ya. Fairy tales itu humans, fables, animals. Settingnya juga beda. Karena sudah selesai di pertemuan kali ini, materi di pertemuan kali ini, kita lanjutin di pertemuan selanjutnya ya. Okay. Before we close our class today, let's basmalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.